గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ కిషోర్ కల్వాలా అగైన్. సో ఈ రోజు మనం మహబూబ్నగర్ వెళ్ళబోతున్నాం. మహబూబ్నగర్కి ఇచ్చిన పని వెళ్తున్నాం. అట్లే మనం అక్కడ ఏమైనా ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేగలిగేది ఉంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేసేది. సో ఇప్పుడైతే ప్యాకింగ్ అంతా రెడీ అయిపోయింది. రైడింగ్ జాకెట్, అద్దాలు, హెల్మెట్, అవన్నీ బ్యాగ్. నేను అదే బ్యాగ్ క్యారీ అయిపోతున్నాను ఇప్పుడు. అండ్ ల్యాప్టాప్. లెట్స్ సీ యు ఆన్ బైక్. బ్యాక్ ఆన్ బైక్. సో ఇప్పుడే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ కార్లో అన్న డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. నేను స్టార్ట్ అయిపోతున్నా. ఇంకా వాళ్ళు పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలి. నా బండికి పెట్రోల్ అవసరం లేదు. టైమ్ ఇస్ 10:41. చాలా లేట్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. ఈరోజు యాక్చువల్లీ 2 ప్లేసెస్ విజిట్ చేద్దామని అనుకున్నాము. బట్ పాసిబుల్ డెఫినెట్గా వెళ్తాము. లేదు అని అంటే మాత్రం వెళ్ళిపోతాం రిటర్న్. ఎందుకంటే ఈరోజు నైట్ కల్లా మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేయాలి నేను. సో ఇక్కడ నుంచి మహబూబ్నగర్ కరెక్ట్గా 100 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మాక్సిమం 1.5 or 2 hours వెళ్ళిపోతుంది. మా అన్న వాళ్ళు మెహదీపట్నం దగ్గర 11 కిలోమీటర్స్ ఫ్లైఓవర్ ఎక్కుతారు. నేనేమో కింద నుంచి నార్మల్ రోడ్ నుంచి వచ్చేస్తాను. అక్కడ పక్కన ఇక్కడ నాపుకొని హలో ఎవడున్నారా? ఫ్లైఓవర్ ఇప్పుడే క్రాస్ అయినా వస్తున్నా. సరే వచ్చేస్తా. 2 minutes. బాయ్. ఇక్కడ పెట్రోల్ బంక్ లో పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటున్నారంట. ఓకే, ఆడే ఉన్నారు. HP పెట్రోల్ బంక్. యాక్చువల్లీ పెట్రోల్ ఉంది కానీ ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించేస్తే అయిపోద్ది కదా అని. ఫుల్ ట్యాంక్. आप यूट्यूब पे आते रिकॉर्ड అవుతుందా అని అడుగుతున్నాడు అన్న. Audi Q7. ఈ రోడ్ అంతా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అన్నమాట. అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఇలా ఉంది. టైం ఏమో 11:30 అయింది. నేను ఇప్పటికీ 24 కిలోమీటర్స్ వచ్చిన. ఎగ్జాక్ట్లీ 23.9 కిలోమీటర్స్ ఇంటి నుంచి వచ్చేసిన. అసలు ఈ బైక్ నేను సిటీ నుంచి బయటికి తీసింది ఫస్ట్ టైం. ఇది శంషాబాద్. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ వచ్చేసింది. శంషాబాద్కి వచ్చేసిన. వెదర్ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఒక చేంజ్, డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అనమాట. షాద్నగర్ 21 మొత్తం సిటీ దాటేంత వరకు మొత్తం ఎండ్ ఉండే. ఇప్పుడు మాత్రం సడన్గా చల్లగా అయిపోయింది. ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్. బ్యూటీ ఆఫ్ నేషనల్ హైవే. ఇదే హైవే మీద ఇట్లే ఇంకో 500 or 550 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోతే బెంగళూరు వచ్చేస్తుంది అనమాట. హైదరాబాద్ నుంచి అయితే 575 కిలోమీటర్స్ ఏమో ఉంటుంది. ఇంకో 40 కిలోమీటర్స్ అంటే మహబూబ్నగర్కి ఇంకొక 60 కిలోమీటర్స్. నాకు తెలిసి ఇంకొక 10 కిలోమీటర్స్ లోపలే టోల్ గేట్ రావాలి. ఒక టోల్ గేట్ వస్తుంది. ఆ టోల్ గేట్ దాటిన తర్వాత ఇంకో 30 or 35 కిలోమీటర్స్ జడ్చల్లా.
మా అన్న వాళ్ళు జస్ట్ ఇంకొక నాకు తెలిసి ఒక 2 కిలోమీటర్స్ 3 కిలోమీటర్స్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆపుకున్నామని చెప్పారు. కొంచెం ఆగి వాటర్ గీటర్ తాగి స్టార్ట్ అగైన్. ఇప్పుడే ఇక్కడ మా అన్న వాళ్ళు కనిపించారు. 50-60 కిలోమీటర్స్ దాకా వచ్చినాము. సో ఇంకొక 60 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇంకో 60 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోతాం, మహబూబ్నగర్ వెళ్ళిపోతాం అనమాట. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ జస్ట్ కొంచెం వాటర్ గీటర్ తాగేసి కొంచెం ఇలా రీఫ్రెష్ అయిపోయి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోవడము. ఎండ లేదు కానీ వేడి యాక్చువల్లీ చాలా ఉంది. టైం 12:10 అవుతుంది. ఇంకా మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి 1 కల్లా అక్కడ రీచ్ అయిపోతాం. ఆగామంటే చిన్న ఫొటోస్ అండ్ వాటర్ బ్రేక్, దట్స్ ఇట్. మీరు ఇప్పుడు నేను దిగిన ఫొటోస్ చూడాలనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వ. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ మీకు కింద పోస్ట్ చేస్తాను, చూసుకోండి. నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఏంటి అన్న అప్డేట్స్ మొత్తం నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉంటాయి. కర్నూలు 158, అనంతపూర్ 303, బెంగళూరు 512, కన్యాకుమారి 1093. ఆ వ్యూ చూసారా? వచ్చాం, తినేసాను. ఫస్ట్ తినేసిన తర్వాత మంచిగా ఒక 10-15 మినిట్స్ మంచిగా రెస్ట్ తీసుకుని అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోవడమే ఇంటికి. సో యా, బైక్ ఇక్కడ పార్క్ చేసింది, బయట తీసినాం ఇప్పుడే. అది కార్, అక్కడ కార్ పార్క్ చేసాం. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోవడమే. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు 2 ప్లేసెస్ అనుకుంటున్నాం. సో మోస్ట్లీ క్లోజ్ ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఓపెన్ ఉంటాయని నమ్మకం అయితే నాకు లేదు. బట్ లెట్స్ సీ. ఓపెన్ ఉంటే మాత్రం మంచి కంటెంట్ వస్తుంది, క్లోజ్ ఉంటే మాత్రం నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం. ఓకే, సో ఈ ఎండ అయితే బీభత్సం కొడుతుంది. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ అయిపోయినాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ పిల్లల మరికి వెళ్దామని ప్లాన్. పిల్లల మరి సంథింగ్ చాలా చాలా పెద్ద చెట్టు అనమాట. నాకు తెలిసి ఇండియాలో చాలా ఓల్డెస్ట్ చెట్టు అది. ఇది క్లోజ్ ఉందంట. గూగుల్లో చూస్తేనేమో ఓపెన్ ఉంది, బట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల టైమింగ్ మారచ్చు అని ఉంది. ఇది చాలా పెద్ద చెట్టు, ఎక్కువ ప్లేస్ లో ఆక్యుపై అయి ఉంటుంది అది చెట్టు. ఇప్పుడు ఇంకేం లేదు, రైట్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవడమే.
అయింది. మనం వెళ్ళే వేలోనే ఫుల్ మబ్బులు, పక్కా వర్షం పడుతుంది. మనం ఇంకా తడిచిపోవాలని మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోవాలన్నమాట. చూడండి, సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ వెళ్ళిపోతాం హైదరాబాద్కి. వర్షం పడక ముందే మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఆ వర్షం పడితే మాత్రం బెస్ట్. క్రేజీ ఉన్నాయి కదా. వావ్. ఇంకంటే నేనైతే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ గోప్రో లోపల పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే వర్షం పడే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయినాయి. రైడ్ అప్డేట్ 5:23 టైం, ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఒక 60 కిలోమీటర్స్ హైదరాబాద్. 60 కిలోమీటర్స్ నేను మహబూబ్ నగర్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చేసిన. సరేనా, మళ్ళా ఉంటా.